Hello. Hi, ಮಕ್ಕಳೇ. Can you hear me? ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಹಲೋ. ಹಾಯ್. ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ. So today, right now, so chapter number ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು? Totally we are finishing now. 11 out of 13 ಅಲ್ವಾ? Yes, just 2 more to go. And once lecture ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು 11 out of 13 from first 2 is completing. And ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ 14 out of 14 ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆರಿ ನೈಸ್. Sleep tomorrow, watch recorded, it's okay sir. Okay, fine. Yes ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಬರೀ 6 marks ಇದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ 6 marksಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರು ನೈಟೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು? ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಹೋಲ್ ನೈಟ್? or what time you going to sleep? ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಗ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ನಾನು ಊಟ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓದಬೇಕು, ಫುಲ್ ಓದಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅ ಲಾಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವತ್ತಿನ 18th ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಚಿಲೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. 7 AM ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಯಾ? ಓ ಗಾಡ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ನ 45 minutesಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ. 45 minutes ಅಷ್ಟೇ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೋಸೈನ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸು ಈವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡೀಗ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿ. ಐ ಗಿವ್ ಯು 2 minutes. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಫಾರ್ 2 minutes. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಗೇನ್. ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋಣ ಸರ್. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಗಿವ್ ಮಿ ಎ ಶೌಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನೇಮ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್? ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು. ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ KCET, ಎಸ್ ಆಫ್ಟರ್ KCET ಯು ಶುಡ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಚಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಯಾಡ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಯುವರ್ ಡಿನ್ನರ್? ಎಸ್, ಡನ್ ಸರ್. MCQs ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ MCQs. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ 200 MCQs ಬೇಕು, 300 MCQs ಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಬಟ್ ಅದು MCQs ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 MCQs ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 100 MCQs ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟು. Probability easy. Yes, probability is very easy. This is also very easy. And ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ, ಎಸ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸ್ಟೇ ಆಗಿರಿ. I'll see who all stay till the lecture completes. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಯೋ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ. ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ನೀವು ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು. ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬ ಜನ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಟೀಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಹಿಂದಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು, ಅಯ್ಯೋ ನೋಡೋಣ ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. 3D geometry. This chapter was very good. When I was in
ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಈಸಿ ಮಾಡಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು 12th, ಬಟ್ ಈಗ ಬಿಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 3D ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್. ಈಗ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇಟ್ಟರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಮಾ with this one z axis. So cosine of those angles, cosine of alpha, cosine of beta, cosine of gamma is called as L, M, N, and this is called as direction cosines. Why they called cosines? It's a cos of the angle, cosine of the angle made by that particular direction, particular vector with x axis, y axis, z axis, called as cos alpha, cos beta, cos gamma alva. Adadmele how are you going to find a cos alpha? We can use normal triangle makle. One perpendicular e triangle tagondre, so we have, how are we going to find? So this is the magnitude alva. We know the magnitude is a square plus b square plus c square divided by the particular n value there, that divided by. So for example, if you want to find x axis, if I take x square, y square, z square, and x divided by root of x square plus y square plus z square, cos alpha, cos beta, and cos gamma. Cos gamma is nothing but z divided by x, y, z divided by root of x square plus y square plus z square. And always remember, L square plus m square plus n square is equal to 1. Obviously it's a ratios, it's the same ratios you're taking. If you add L square plus m square plus n square, it's equal to 1 square. And when a vector is given just like a vector, the numbers what you see is direction ratios. This itself is direction ratio. It tells about, as the word says, ratio. Andre a vector do x axis alli ಎಷ್ಟು ratio ಇದೆ, 2, 3, 4 ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. So is the words direction ratios and direction cosines, is these words are clear? ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ವೋ? ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ನೇನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಮುಗಿತಲ್ವಾ? ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ 11 out of 13. ಐ ಹ್ಯಾವ್ 1 or 2 ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆನೇ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, all one shots. I finished mathematics, MCQs ಮಾಡಬೇಕು. Next then I have only physics numericals, physics ಅಲ್ಲ, physical chemistry numericals. Everything is done. Yes, good. Okay, good. ಸ್ಟಡಿ ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಗ 1 minute ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 1 mark MCQs ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. Direction ratios 2, -1, -2, then determine direction cosines. Our direction ratios ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, direction cosines ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that L, M, N, L ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 divided by root of 2 square 1 minus 1 square 2 square plus minus 1 square plus minus 2 square. So that depends on ಅದೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಟು, 2, 4, 8, 9, 9 root of 9 is 3. So that is basically 2/3. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ L, M ಅಂದರೆ -1/3 ಆ್ಯಂಡ್ N ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -2/3. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದು ಯೂಶಲಿ ದರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ MCQ ಟೈಪ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 mark ಏನಾದರೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಆಫ್ a square plus b square plus c square. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 2/3 -1/3 ಆ್ಯಂಡ್ -2/3. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್? Line has a direction ratios, determine its direction cosines. What is the answer? You know what do you want? Solution numericals barutte. Yes. So 2 square 4 minus 1 square minus 2 square. 2 to the 4, 2 to the 4, 8 plus 1, 9, root of 9 is 3. Is this correct? Can I go for next one? Can I go for next one? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸು ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 1 markಗೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ, ನಾನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಝೆಡ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್,
So basically now this line, whatever this line makes 0 degrees with the x-axis, it makes 90 with y-axis, it makes 90 with z-axis. So if they ask you direction cosines made by the x-axis, cos 90, cos 0, with respect to x-axis it will make cos 0, and with y it will make cos 90, with z also it will make cos 90. Therefore the answer becomes 1 0 0. So direction cosines of x-axis is 1 0 0. What are direction cosines of the y-axis? ನೀವು ಹೇಳಿ y-axis direction cosines ಏನು? What are direction cosines of y-axis? Direction cosine of y-axis 0 1 0, correct. Direction ಯಾರ 0 2 0 ಅಂತ ಹೇಳೋದು? Yeah. Next is direction cosines of z-axis, that is 0 0 1. Line makes an angle 90 60 30 with the positive direction axis, x y z axis respectively. Find direction cosines. Again same thing makla, I think you know the values. Cos 90, cos 60 and then cos 30. The values ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Cos 90 0, cos 60 is a half, and cos 30 is root 3 divided by sin 30. Cos 30 is root 3 divided by 2. Simple. This is ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ simple values ಅಲ್ವಾ? So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ we have, if line makes an angle 90 135 45 degree with the x-axis by axis z-axis, so you can do this question by yourself. Cos 90 is 0, cos 135 ಅಂದರೆ cos pi minus 45 degrees ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ minus 1 by root 2, cos 9 pi minus 130. So this will be cos 135. You can do in two ways. This is cos 90 and this is cos 135, cos 135, and this is cos 45. So I think this is not a easy 1 by root 2. It is 0. Cos 130 and ಹೇಳಿದ್ರೆ sin, you can say cos pi minus 45 degree, or you can say cos 90 plus 45 degrees. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ yes, cos 90 plus 45 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ minus sin 45 ಬರುತ್ತೆ. So that is minus 1 by root 2, or even other case cos pi minus 45 ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 1 by root 2. 0 minus 1 by root 2, 1 by root 2 is the answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಆರಾಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಲೈನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 135 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ 90 ಕಾಸ್ 135. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಬುಕ್ಸ್, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಬರೀ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇವರು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೈನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಅಗೇನ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ಲು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಡಿರೈವ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟೋಟ್ಲಿ 5 ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇದೆ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. 5 ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಡಿರೈವೇಷನ್ ನೌ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದು. ಸೊ ಎ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಎ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಬರೀರಿ ಒ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಒ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಗೀತು. ಒ ಪಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಒ ವೆಕ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಮೈನಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, what is b vector. So you can have it like what is a vector, what is p is a point, a is the point which is given point, p is the arbitrary point, b is a direction as shown in the figure. Aste since ap is b is a direction, so b is parallel to ap. Since ap is parallel to b, we can say ap is always lambda times of b anta ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ap is equal to lambda times of b ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು AP is equal to lambda times of b ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. AP plus OP minus OA, R is equal to R minus A is equal to lambda times of b, and you get R is equal to A vector plus lambda times of b vector. Simple. Cartesian ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you have this point. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ x1 y1 z1. This point is given. Even the direction is given. If I take direction as ai cap, bj cap and zk cap, they are given this. ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So how are you going to find R vector now? In Cartesian form, x minus x1 divided by your a, which is equal to y minus y1 by b, which is equal to z minus z1 by c.
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇವೆರಡು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಟಿಲ್ ನೌ? ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು. ಎಸ್, ಪವರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. KCET ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯು ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ find the vector and Cartesian equations of the line through the point. Point ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. They given the point. That means what? The point is given for you. So phi I cap is minus 2 r vector is equal to, if you use it as a vector plus lambda times of b vector, the point a vector is given as phi I cap plus 2 j cap minus 4 k cap, and b vector is given as, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ basically 3 I cap plus 2 j cap minus 8 k. Simple control. It's very simple. And r vector is equal to a vector plus lambda is a b vector. And so ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್, ಎರಡು ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಈ ಥರ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫುಲ್ ಬರೀ, ನೀವು ಸಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಡಿ. ಸಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಎಫ್. ಸೊ ಈಗ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್. ಅಗೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಝೆಡ್ ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ವೈ ಒನ್ ಝೆಡ್ ಒನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3, y minus 2 divided by 2, z minus of minus 4, that is z plus 4 divided by minus 8. So that's it. 3, 2, minus 8, x minus 5, y minus 2, z minus of minus 4, z plus 4 by 8. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. This is very simple. Again vector form, Cartesian form. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Find the equation of a line vector from the that passes through the point with position vector. Again same thing ಮಕ್ಕಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. They already given you vector, they given b vector, sorry, point is given, so they given a vector and then they given b vector. So they're just asking you only vector form. R vector is equal to a vector plus lambda times of b vector. ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. a ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, b ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x minus x1 by a, y minus y1 by b and z minus z1 by c. A simple z minus z1 by c. What is x1? x1, y1, y1 is 1 minus 1, z1 is 4. What is abc? This is a, this is b, this is c. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? Is this clear ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಲ್ಲಿಯವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿಯವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? Is this clear? Understood? Understood ಮಕ್ಕಳೇ? It will go fast. Come on, come on. ಭೂಮಿಕಾ ಸರ್, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ಊರು? ಎಸ್, ನಂದು ಸಮೇರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗಿಂತ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಐ ವಾಸ್, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಫೇಮಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಸನ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 1, 2, -4 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ yes, okay, yeah. Next, find the vector equation of a line passing through the 1, 2, -4 and then perpendicular to the two lines x minus 8. What what you're guessing is correct. Some famous one person, the motivation person, has become a
ಸೊ ಟೀಚರ್ ಕಮ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಊರೇ. ನೋಡೋಣ. Find the vectors of equation line passing to the 1, 2, -4 and the perpendicular to 2 lines. So ಎರಡು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದೆ. ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು 2 lines. ಸೊ ದೇ ಹವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು 1 i cap ಪ್ಲಸ್ 2 j cap -4 k cap. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವೀಗ? So direction is perpendicular to these two things. So your B vector is basically a vector which is perpendicular to these two vectors. That means 3 -16 and 7. And so idu vandu 3 matte 8 and -5. So ee riti simple agi. So ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ B vector is basically it is a vector. If I take this as B1 and if I take this as B2, what is B1? 3 i cap -16 j cap 7 k cap. B2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 3 i cap 8 j cap -5 cap 5 k cap. So B vector is basically B1 cross B2. ಅವೆರಡನ್ನು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮಗೀಗ I ಇಂಟು ಲೀವ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ -16 ಇಂಟು 5 80 ಅಲ್ವಾ? 80 -56 ನಂತರ -j cap leave this column -15 leave this column 15. So idu -21 ನಂತರ so 1 ನಿಮಿಷ 3 -16 7 3 8 -5 leave that column. So idu 80 56 minus j 3 5 is a 15. Okay, fine. Next is k cap into leave that to that column 24 plus into 3 the ದೊಡ್ಡದ ನಂಬರ್ ಆಯಿತು. So 48. Am I correct? So weird number. ಮಕ್ಕಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? 1 2 -4 point is so it's perpendicular to and perpendicular 2 lines. So direction is perpendicular to these 2 lines. Numbers change correct agide. So I j k 3 -6 and 7 3 8 and -5. Okay. Let's see this. What is the answer now for this? I cap into 80 minus 56. So 60 24. I get 24 I cap. Minus my 25 5 36 alva plus 36 j cap and other one nimge. So 4 5 6 72 plus nanige 72 k cap barta ide. Okay. So what is the common here? 12 I can take common. So 12 under 2 I cap plus 3 j cap 12 under 6 k cap 2 3 6. Nantara what is asking? Find a vector equation passing to the point. Namge point siktu iga direction siktu. So we got a and b. So now you need vector equation alva. So r vector is equal to a vector plus lambda times of b vector. So r vector and a vector and basically so a vector is first one. That is I cap plus 2 j cap minus 4 k cap plus lambda times of whatever the b vector we got 12 times of, or you can just write 12 into 2, or you can write 12 just either bardu bettu. Then we can write 2 I cap plus 3 j cap plus 6 k cap. So 12 into lambda is another constant like mu. You can take mu or something like that. I cap plus 2 j cap minus 4 k cap plus mu times of, you can write this vector. Is it very clear makle? Artha aita nimge idu? Artha aita? Minus 48 ello ide? Ill mistake agidya? So let's see this into this into this full 24 ಎಲ್ಲ ಕಂಡ್ರೋ. ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ? 24 ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ minus 48 ಅಲ್ವಾ? So that becomes plus 48, right? See, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ 8 3 24
ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಓಕೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಎಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ, ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಿಡಲೇಬೇಡಿ, ನೆನಪಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್ ಓಕೆ ಗುಡ್. ಓಕೆ 100 ಲೋಡಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ಮ್ಯೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಡೌನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಅದು ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು. ಇದು ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ, ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದ್ರದ್ದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇಮೇ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ their direction. Simple it is. So cos theta is equal to b1 dot b2 divided by modulus of b1 dot. Same thing what we discuss in vector. Vector discuss ಮಾಡಲ್ಲ, same thing. b1 into b2 divided by modulus of b1 modulus of b2. Simple question ಮಕ್ಕಳೇ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. Find angle between two pairs of lines. So always ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, 2y - 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 4 ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅನ್ಕೋಣ, 2y - 4 ಬೈ ಇದರ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ 4 ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಅಂದರೆ ಏನು, y ಮೈನಸ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ y - 2 divided by 4/2 ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ. when I divide both numerator and denominator by 2. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು y - 2/2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸು ವೈ ಝೆಡ್ಡು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಎಲ್ಲ 1 1 1 ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಆ ಥರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ b1. ಸೊ b1 ವೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 3i ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 5j ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4k ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ b2 ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ 1i ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 2j ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 2k ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ನೀವೇ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. b1 ಡಾಟ್ b2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ b1 ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ b2. ಇದು ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್, ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್, ನೌ ದೇ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ b1, this is b1 vector, this is b2 vector. Will you do this question by yourself? ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? We have given b1 and b2. They ask me angle cos theta. b1 dot b2 divided by modulus of b1 into b2. ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಂಗೆಲ್ಲರೂ. ಯಾವ್ದು ರಾಂಗು? Two J. Yes. Any mistake here somewhere? 3i cap, 5j cap, 4k cap, I cap. Oh, sorry, illa. Okay, 1j, correct. 1j cap, 1j cap and 2i cap. So the same thing. You just calculate it, you'll get the answer. Idu neeve martira? Can you do this question by yourself? It's very easy. Very easy. Yes, whole modulus. Correct. Okay. b1 ಕ್ರಾಸ್ b2 ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಂಬರೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು. b1 ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ b1 ಟು b2. ಯಾ, ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಇಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಎಸ್. ಗುಡ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಯಾರು JEಯಲ್ಲಿ
99.97. Congratulations, makle. Okay, that's good. Okay, so how many of you preparing for JEE prepare agi 96.4? Okay, let me know what is your comment section. Anyway, ನೀವೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Yes, comment your JEE score, we'll see. ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. 99.99 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 96.4, 92, 87, 50, 51 ಯಾರು? ಮಿಸ್ಟರ್ ಡೆವಿಲ್. RP sir, right? Okay, that's good, ಮಕ್ಕಳು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, good. So whatever you got, it's good, makle. So if you're preparing for NEET and CET, see, ನಾನು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಾಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ನನಗೂ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಐ ಐ ಟಿ ಅಂತ, ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು IIT ಹೋದೆ. UC ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ JEE ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾ ಎಂಟೈರ್ IIT ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾನು ನೋಡಿನಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು IITಸಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸು, ಟೀಚಿಂಗು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ, ಬಟ್ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅ ಲಾಟ್, ಮಕ್ಕಳು. ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ IITಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದು. ನಾವು ಯು ಗೆಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, ನೀವು ಓದಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬ್ರೇಕ್ ಎಂಥದಿಲ್ಲ. We'll go for next question. Okay, next, show that these two lines are perpendicular to each other. It's very simple. If you want to show show that, nothing wrong with the question. Show that Allah, I think find the value of P. Same in model paper like question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. I think there was model paper ಅಲ್ಲಿ something find the value of K ಅಂತ ಇತ್ತು. So same question, show that these two values are perpendicular to each other, not show that find the value P such that these two are perpendicular. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, 1 - x ಇದೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ 1 - x, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ x - something. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1 - x ನ, ಈ 1 - x ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ x - 1/3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7y ಐ ಟೇಕ್ 7 ಕಾಮನ್, 7 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ y - 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2p. ಆ್ಯಂಡ್ z - 3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ, z - 3/2. ನಂತರ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 7 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 - x by 3p. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, I want to ask one question. How many of you are dreaming to go to IITs? How many of you want to go to IITs? IIT, NIT? How many of you? ಯಾರು IIT ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್, 2 ನಿಮಿಷ. ಐ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಸಮಯ ಬೇಕು. ಎಸ್, KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಆಫೀಸ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಓಕೆ, ಓ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ IITಗೆ? ಹೋಗಿ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಕ್ಯಾಂಪಸಸ್ ಆಫ್ IITs ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್, ಈಗ ನೀನು BMS ಕಾಲೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, MSID ತಗೊಳ್ಳಿ, ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ IITs. IITsಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು. ನಾನು ಓದಿರೋ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತೂ 2,000 ಎಕರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು, 2,000 acres ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಾಟ್ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ ಯು, ಜಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ನೆನಪು ಬಂತು ಈಗ. 7 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 7 - 1 - x. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ನಾವು 7 ತೊಗೊಬಾರ್ದು, -7 ತೊಗೊಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ x - 1. ನಂತರ ಓಕೆ, ಐಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, y - 5/1 ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಔಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ z - 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ z - 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ -7 ಔಟ್ ಇಯರ್.
ಸೊ -7 ತೊಗೊಂಡು ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. I'll get x minus 1 by 3p. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇಸ್ ದರ್? I'll just convert this also. That x minus 1 by -3 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. y minus 2 divided by 2p by 7 ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. This is equal to z minus 3 by 2. Now ನಂತರ ಇದು x minus 1 divided by 3p by -7. And ಇದು y minus 5 divided by 1. And this one becomes z minus 6 divided by -5. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮ್ಗೇನು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇಫ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಫ್ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೆನ್ ಸೇ ನೋ, ಕಮೆಂಟ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಯಾ? IITB. No, okay. So ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. -3 ಇಂಟು -3p by 7. ನಂತರ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2p by 7. So condition of perpendicularity is this dot product, this into this should be 0. 2p by 7 into 1 plus 2 into -5. That should be equal to 0. So ನನಗೆ 7 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲಿ. I am getting 7 minus 9p plus 2p equal to 10 I am getting. So I am getting 70 by, this is plus alva, plus. So 70, p is equal to 70 by 11 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. 11p by 7 is equal to 10. p is equal to 70 by 11. ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಾ? You get same answer? Is this correct? Answer is okay. Once more explain. It's very simple. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ you have to bring it to standard format. Standard format ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Standard format ಹೇಳುತ್ತೆ x minus x1 by a, y minus y1 by b and z minus z1 by, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ 7 minus 7x ಇದೆಯಲ್ವಾ? So we have 7 minus 7x by 3p. So if I take 7 common, I'll get 1 minus x, but I need x minus 1. So I will take minus 7. Minus 7 ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ -7 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ x ಉಳಿದಿದೆ, -1 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3p. I'll bring the -7 down, it becomes 3p by -7. So we need to convert to standard format, then only we can do. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? This is very clear ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದನ್ನ yes, and if you asking me to write the formula, so for example, what is the condition for this? If I take this as a1 b1, condition for perpendicularity a1 b1 c1, ಇದು a2 b2 c2. So you have to say a1 dot a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 should be equal to 0. That's a perpendicular condition. This is general form of equation. X minus a by a1, y minus by x minus x1 by a, y minus y1 by b, z minus z1 by c. So since we have two equations, a1 b1 c1, a2 b2 c2, the condition for perpendicularity is that dot product, that is a1 dot, so a1 a2 dot b1 b2 dot c1 c2 equals 0. ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ನಾವು b1 ಅಂತ ತೊಗೊಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸಮ್ b1 ವೆಕ್ಟರ್, ದೆನ್ b1 ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ -3i cap 2p by 7j cap to 2k cap. Then we can take this entire thing as b2 vector. Then b2 vector ಅಂತ ತೊಗೊಬೋದು. b2 vector is -3p by 7i cap, then b1j cap minus 5k cap. Then you can say b1 dot b2 should be 0. Then you have to substitute all these things. ಇವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, let's go for next question now. So find the value of k. ನೀವೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದು. Come on, take some time, calculate answer for this. Yes, ನಾನು one shot 100% ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳೇ. 40 minutes over already. Come on, do it ಮಕ್ಕಳೇ. -3 into, it's okay, fine. Come on, get the answer for this. What's the answer we're going to get? So ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಆಸ್ ಇನ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ.
there is no need to change. I took tough question, but it is easy ಇದೆ. Minus 3 into minus 3 minus 9k, 2k, 2k into 1 is 2k, 5 to the minus 10, that should be equal to 0, and ನನಗೆ minus 7k should be equal to 10, and I'll get k is equal to 10 by minus 7. 10 by minus 7 ಎಂದು ಬರ್ತವೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ. minus 10 by 7. That's it. Next is ಅದಾದಮೇಲೆ show that x minus 7 and these are perpendicular to each other. Perpendicularity very simple ಮಕ್ಕಳೇ. You are given 2 here, so this is, let us take the b1 vector as 7 I cap minus 5 j cap, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು, ಪ್ಲಸ್ 1 k cap, and b2 ವೆಕ್ಟರ್, ಇದು ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನನಗೆ b2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so 1 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. Show that b1 dot b2 is 0. Dot product 0. See, 7 into 1, 7 into 1 is 7, 5 2s are 10, plus 3, yes, we are getting 0. Therefore, these two are perpendicular to each other. Simple it is. Arthaita? Next, let's go for next question. Distance between two lines. Very simple. What's a short? See, for example, naviga yavado on two lines tagondre. So, if we take two lines in the space al tagondaga, you can have non-parallel and non-intersecting lines. Arthaita? Now, on the 2D object tagondaga enagutte anta helidre basically either they will intersect or they will be parallel to each other. But in 3D, you can have two lines which are not parallel. Parallel alla. See, for example, these two are not parallel, and they're not intersecting. So, athara madhyal distance irutte. The shortest distance will be there. It's called, we call skew distance ಹೇಳ್ತೀವಿ. And that formula is given by b1 cross b2 dot a2 minus a1 divided by b1 cross b2. Simple is the formula. b1 cross b2 dot a2 minus a1 divided by modulus of b1 b2. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು b ಇಂಟು a2 minus a1 divided by modulus of b. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ದೇ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ನಾವು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ a ವೆಕ್ಟರ್, this is a1, this is b1, a1 vector, b1 vector, this is a2 vector, this is b2 vector. ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ a1 vector is? a1 vector is 6 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap. Let's finish this first, and then ನಂತರ you have a2 vector ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ minus 4 I cap plus 0 j cap minus k cap. I got a1 a2. So what is a2 vector minus a1 vector? Minus 10 I cap minus 2 j cap minus of minus 3 k cap. Simple ಆಗಿ. What is b vector? ನನಗೆ b1 ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So we have to calculate what is b1 cross b2 vector. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. What's the answer going to be? b1 cross b2. So this will be I cap, j cap, k cap. And what is b1 cross b2? b1 andre, so that those values 1 minus 2 and 2, illi minus 4, and we have 0 and minus 1. So value ಬಂದು ನಿಮಗೆ I into, please restore this column, minus 2. ಅಲ್ವಾ b1 ಅಂದರೆ ನಾನು 1 minus 2 2 b1 ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂಗಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಹೇಳಿರ್ತೀರ ಮೆಸೇಜಸಲ್ಲಿ, ನಾನು ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಸರ್ ರಾಂಗ್ 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. 3 minus 2 2, 3 minus 2 minus 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಮೆಂಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. Okay, KCET simplified. You're asking this, some discount coupon is expire agide anbittu. I'll talk to them. I'll make sure it's available for tomorrow. Don't worry. So tala ketskombedi. Actually ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ RP ಸರ್ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಐ ನೀಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಪನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ ನೀವು. ಓಕೆ, IJK, ಐ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಮಕ್ಕಳು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಆನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. IJK and 1 minus 2 1 minus 2 2, 3 minus 2
minus 2. We'll finish fast. It's ತುಂಬ easy ಇದೆ. So I into ಇದು ಎರಡು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. minus 2 into minus 2 is 4. minus 2 minus 2 is minus 2 minus 2 is minus 4. minus of minus 4 is plus 4. minus j cap. Leave this, so this column ಇದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ minus 2 ಈ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಟರೆ minus 2 minus ನನಗೆ 6 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರ plus k cap into leave this, so this column minus 2 and then ಇದು 6 ಬರುತ್ತಲ್ವ, minus 2 minus of 6 plus 6. Okay, 8 I cap plus 8 j cap plus 4. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇದು I j k 1 minus 2 2 3 minus 2 2 minus 2 minus 2 minus 2 4 minus of minus plus 4. correct. minus j say 1 into minus 2 minus 2 3 into 2 is minus 6. minus 2 3 into 2 is minus 6. correct. k cap is 1 into minus 2 minus 2 minus 2 minus 6 minus of minus 6 plus 6. minus 9 ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾವ್ದು minus 9? minus 8j. minus 8j ನಾ ಈ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? by default we should take plus minus plus minus j into, leave this or this column, minus 2 and minus 6. correct. okay, so we got this answer now. And what is the formula? Distance d is given by, distance d is given to b1 cross b2 dot, we have a2 minus a1 divided by modulus of b1 cross b2. ಮುಗೀತು, ಇಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮುಗೀತು. b1 cross b2 we got this into this, we can get minus 80. you can write one more step if you want. ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 8 into minus 2, that is 16 minus 16, 3 2s are minus 12, and it's always modulus, full modulus ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. divided by, ಇದು is the root of 8 square b1 cross b2, 8 square plus 8 square plus 4 square. I think what we can do ಮಕ್ಕಳೇ, and 4 ಇಲ್ಲೇ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್. 2 I cap 2 j cap plus 1 k cap. now it's more easy. I'll 2 ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ it's easy. so ಇಲ್ಲಿ 4 square ಇರುತ್ತೆ. root of 2 square, that is 2 square is 2 2s are 4 plus 4 plus 1. this is the modulus ಇರುತ್ತೆ. you should always take modulus value. 80 ಮತ್ತೆ 90 100 108 divided by 4 into 3 ಎಷ್ಟಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ? 108 divided by 12, 9. answer is 9. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 9 ಮಾಡ್ಲಸ್ ತೊಗೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 300 ಚೇಂಜ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಆಲ್ ಮೈ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಲ್ ನೌ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ನೆರಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಗಿವನ್ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎ ಮತ್ತು A1 A2 ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್. ನೋಡಿ, 2 3 6 2 3 6. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಟ್ ಇಸ್ B1 B2 ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. So we will have just a formula b cross into a2 minus a1 divided by modulus of b. Simple. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? yes or no? Very simple. So with this we are finished now. 11 out of 13. See, we don't have to worry about ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಈ ವರ್ಷದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. You can get either same or similar question.
from this chapter. And if you complete all one-shot lectures, and ಎಲ್ಲ one-shot lectures including ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸ್ಕೋರ್ 80 out of 80. MCQs ಬರುತ್ತೆ, ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ನಾವು ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್? ಓ ಎಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು, ಇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ವೆರಿ ನೀವೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಮೆಟ್ರೋ, ನಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು ಮೆಟ್ರೋಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? B1 cross B dot product. This is dot product ಮಕ್ಕಳೇ. B1 cross B2 dot A2 minus A1 divided by modulus of B1 cross B2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಸರ್. ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು. ಓಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ಯಲಹಂಕ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಹೇಳ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಯಲಹಂಕ ಸೈಡ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತಿದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ಸರಮ್ ಐ ಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆರ್ ದಟ್ ನಾರ್ತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ನಾವು. ಬಟ್ ನಾವು ಐ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸೌತ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. South Bangalore, South Bangalore to North Bangalore is like 2 hours. You can go to Mysore also. Anywhere, ಬಿಡಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೀಗ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ, ಐ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಯು ವಾಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಈಗ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಎಸ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ 11 out of 13 ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಳೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಐಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಫೋಕಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒನ್ ಶಾಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, MCQs ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಐ ನೋ ಯು ನೀಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅದು. ಬಟ್ ಮೇಜಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಈಗ ಇದೊಂದು ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಇನ್ನೂ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. LPP ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡದೇನಿಲ್ಲ. ಅದು ಎರಡು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ MCQs. ನೀವೇನೋ 200 300 ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಟ್ ಮಚ್ MCQs ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ನಂತರ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಂತರ ಆಲ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ನೀನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲಿಟ್ರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಥರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ PCM, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ PCM ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಫೀಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು. 3 ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೂ, ಆಯಿತಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸು ಐ ಸಿ ದಟ್ ಇಫ್ ನೋಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಆಲ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. MCQ 1 lakh ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂತೀರ 1 lakh ಕ್ವಶನ್ಸು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ 10 days and studying 16 hours and I get 95%. ಎಸ್ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲಾಸ್ಟ್ 10 days ಏನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ 10 days ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 10 days ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇವತ್ತು 18th, ಇವತ್ತಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸ್ಟಡಿ 16 hours. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಿನ್ನೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಲಗೋದು ಒಂದು 7 to 8 hours. 7 hours ಮಲಗಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 7 to 6 hours ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಅಷ್ಟು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಪುಟ್ 16 hours ಎಫರ್ಟ್. ನೀವು ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಓದಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಈಗ ಓದಲೇಬೇಕು ನೀವು. 16 hours ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಟಫ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನೀವು 295 ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ CET ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಕೊಂಡ್ರು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಪ CBSE ಮಕ್ಕಳು, ಪಾಪ ಯಾರು CBSE ಇದ್ದರೆ ದಿಲ್ ಬಿ ಅವ್ರ ಪೇಪರ್ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ PUCಯಲ್ಲಿ. ನೀವು 295 ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಬೋದು ನೀವು. ಮತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ 1000 ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ CET ಆದಮೇಲೆ, CET ಯಾವತ್ತು? ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಲ್ವ, ಏಪ್ರಿಲ್ 24th ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಮೇ ಬಿ ಆಗಸ್ಟೋ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಕಾಲೇಜಸ್ಟು ನಿಮಗೆ 3 to 4 months ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೋರ್ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ PUC ಟೈಮಲ್ಲಿ 10 ದಿವಸ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ 10 ದಿವಸ ನಾನು ಎಫರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಲ್ವಾ,
ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಈಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್, ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ನನಗೆ 3 months ಟೈಮ್ ಇದೆ, 4 months ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಬಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಬಾ, ಆ ಮೂವಿ ನೋಡೋಣ ಬಾ, ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡೋಣ ಬಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಗೇಮಿಂಗ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ, GTA 7, 8 ಆದರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇನೋ ಬರುತ್ತಲ್ವ ನಿಮ್ಮದು. ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್. ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ May, June, July, August ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಓನ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ CET, ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು 4 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀರ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೈಫ್ನ. ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಆಫ್ಟರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಣ. ಈ ಟೈಮ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್ ಒನ್ ಶಾಟ್. ಓಕೆ, ಆಯಿತು, ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, 11:30 ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬೈ. ಸೊ ರೀಡಿಂಗ್ 200 MCQ is enough, sir. 200 MCQ is mostly enough, ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ್ಲಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಬಾಯ್. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳಿ ಹೊರಡಿ. ಓಕೆ. Right.